Hello and welcome to Science Hour in association with Science for Society, Babu Govineni Humanists and Rationalist Arena Facebook group. And నేను మీ ఆర్జే ధన్య. లాస్ట్ వీక్ మెమరీ గురించి మన స్పీకర్స్ చాలా చక్కగా వివరించారండి. సో అట్ హైయర్ లెవెల్ ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడాలని నిర్ణయించి ఈ వీక్ మనం ఒక స్పెషల్ స్పీకర్ ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. హీఈస్ డాక్టర్ వివేకానంద్ పల్వాలి అండి. వివేక్ గారు ఇస్ అ న్యూరో సర్జన్. అలాగే ఆయన ఆథర్ అండ్ అన్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్. ఆయన తీసిన ఫిల్మ్ క్రియేటర్ ఆఫ్ గాడ్ అ బ్రెయిన్ సర్జన్ స్టోరీ హెస్ వన్ సెవరల్ అవార్డ్స్. అలాగే అ మైండ్ఫుల్ లైఫ్ అ బ్రెయిన్ సర్జన్స్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ఫిలాసాఫికల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ లివింగ్ లైఫ్ ఫుల్లీ అనే ఒక బుక్ తో పాటు ద హ్యూమనిస్ట్ మ్యాగజైన్ లో లవింగ్ లైఫ్ వైల్ యాక్సెప్టింగ్ డెత్ ని కూడా పబ్లిష్ చేశారు. అలాగే యూట్యూబ్ లో బ్రెయిన్ అండ్ బిలీఫ్స్ అనే వీడియో పాడ్కాస్ట్ ని కూడా నిర్వహిస్తున్నారు, వేరెన్ హీ స్పీక్స్ అబౌట్ మిస్టిసిజం, రిలీజియాసిటీ, స్పిరిచువాలిటీ అండ్ మోడర్న్ డే బ్రెయిన్ సైన్స్ అండి. I'm very happy to have you on live today, sir. Welcome to the show, Andy. Thank you, Dhanya. I'm very glad to be here. I appreciate the opportunity to have a discussion about memory. Thank you for the invitation. Yes, sir. Pleasure is all ours, Andy. అండ్ అలాగే మనతో తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవడానికి మన రెగ్యులర్ గెస్ట్ అయిన ప్రసాద్ గారు కూడా ఉన్నారు ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా. వెల్కమ్ అండి ప్రసాద్ గారు. థ్యాంక్ యూ ధన్య గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వివేక్. Thank you. డాక్టర్ గారు, సో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే ఇస్ అసలు మెమరీ అంటే ఏంటండి ఇన్ మెడికల్ టర్మ్స్ అండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఆర్ దేర్? సో మెమరీ ఇప్పుడు మనము లైఫ్ లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇంపల్సెస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు అవర్ బ్రెయిన్ కదా, సెన్సేషన్స్ ఆఫ్ విజువల్, మన ఐస్ లో నుంచి కానీ హియరింగ్ నుంచి కానీ లేదా ఇఫ్ యు హోల్డ్ సంథింగ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సెన్సేషన్స్. They are going to our brain, and then when they go into this is called a sensory register. First we experience these sensations, then we encode it in our brain, just like a programming laga. Ad encode chesi, then we have to store them in the brain somewhere so that we can recall it sometime. Recall antaru. So it has this 4 steps anamata, but without this memory it's hard to live. For example, manaki Alzheimer's disease gurinchi andariki telusuntundi. Alzheimer's disease lo em avutadante, our memory is lost. So even if you do something or tell something, oka 2-3 నిమిషాల తర్వాత వాళ్ళకి అది జ్ఞాపకం ఉండదు, so they cannot do any activity. So constant ga they need care anamata. So for us to live in our lives, in daily lives, solving problems, getting away from any kind of danger, memory is highly, highly important. Am I audible? So first you asked me what memory is. So memory, as I said, is registration of sensory impulses that are encoded and stored and then retrieved for daily lives. Our types of memory lo manaki main ga 2 types ఉన్నాయి. ఎక్స్ప్లిసిట్ మెమరీ అంటారు, ఇంప్లిసిట్ మెమరీ అంటారు. ఎక్స్ప్లిసిట్ మెమరీ, దాన్ని ఆల్సో డిక్లరేటివ్ మెమరీ అంటారు. అంటే దీస్ మెమరీస్ మనకి కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీ పేరు ధన్య కదా, ఐ రిమెంబర్ దట్ నేమ్, దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ అవేర్ దట్ ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్ యువర్ నేమ్. సో ఇట్స్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్లిసిట్. సో ఫ్యాక్ట్స్ కానీ లేదా ఈవెంట్స్ కానీ దట్ వి రిమెంబర్, దే ఆర్ కాల్డ్ explicit or declarative memory. So for example, Paris, the capital of France, Delhi is the capital of India. These are all facts anamata, and we remember it when we talk about it. So the explicit memory. Also events. Ippudu నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మదనపల్లి రామారావు హై స్కూల్కి వెళ్ళినాను. ఇట్స్ అన్ ఈవెంట్, అది కూడా నా కాన్షియస్నెస్ లోకి we are aware of it. So that's why it's called explicit memory. That's also called episodic memory. The other information ని మనం స్టోర్ చేసి మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేస్తాం కదా, లైక్ క్యాపిటల్స్ కానీ అడ్రసెస్ కానీ అవి ఇవి, those are called semantic memories. So even మనం కాన్షియస్నెస్ లో we are aware of it. But the other kind called implicit memory, that we are not aware of it. Subconscious గా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అవన్నీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనము చిన్నప్పుడు సైకిల్ తోడుతున్నాం అనుకోండి, you never remember or you never have to try to
remember how to the bicycle. Cycle ekagane, you start doing it. You know what I mean? So, like skills and habits. For example, we get up in the morning, brush this, we put toothpaste on it. We know what to do with it, but we never think about it. Automatically, we can do it. So these are skills and habits. But your subconscious guy, we don't have to think about them, and you just keep doing it. And that's called one of the implicit memories. The other one is called conditional or emotional memory. For example, ఇప్పుడు మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక స్మెల్ కానీ లేదా ఏదైనా ఒక సాంగ్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ విన్నప్పుడు you might have had a certain kind of emotion related to that, whether you were sad or happy. This is, you're not trying, it's not in there in your consciousness, but the moment you have this kind of stimulus, automatically అది మనకి comes into our memory. And then there are some called skeletal muscle memory. Like, for example, basketball అనుకోండి, some of these people, you know, when they play the ball, and like, for example, I mean, if you watch basketball, US law, there are a lot of players that you realize that well, మనకు చెప్తా ఉంటారు, నాకు muscle memory ఉంది. So when I throw the ball, it goes in. I don't even think about it because what we call as muscle memory that came from practice, you know. So, but these are all manaki consciousness law. We are not aware of it. They're just automatically happening. And a lot of the other things, like for example, ఇప్పుడు మనము reflexes అంటాము. అంటే if you touch something that's sharp and you pull your hand out, it's a reflex anamata. And that's based on how our sensations are connected to our nervous system. So, mainly explicit and implicit antaru because of whether you're aware of it or not. Then we have also what's called short-term memory and long-term memory antam manam. Short-term memory, for example, ఒకటేదైనా చిన్న పని చేస్తూ ఉంటాం అనుకోండి, then you remember it for a while and then you forget it after a while. Whereas long-term memory, you remember it. For example, address కానీ, friends names కానీ, మన birthdays కానీ, all these you can remember for a long time. So these are called temporal types. That means short term or long term. And then we also have what's called working memory. Ante, for example, if you want to go to a certain address and you're walking and you remember the address until you reach it, then maybe the next day you don't remember it. So until you accomplish the task, it is in your memory. That's called working memory. So mainly short-term, working, and long-term memories are what majority of the people are interested in. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉందండి నాకు, ప్రసాద్ మీరు చెప్పారు కదా, అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ తోటి ఒక స్కిల్ గా మారిపోయినటువంటి విషయాలు ఏదైతే స్విమ్మింగ్, సైక్లింగ్ ఇలాంటివి ఉంటాయో అలాంటివి తొందరగా మర్చిపోము. అండ్ ఇవి కాకుండా బేసిక్ థింగ్స్ లైక్ వాకింగ్, టాకింగ్, లాంగ్వేజ్ ఇలాంటివి మనము యూజువల్లీ అంటే సినిమాల్లో చూస్తే కూడా, అంటే ఇట్ మే నాట్ బి క్లోజ్ టు రియాలిటీ బికాజ్ వాళ్ళు ఆర్టిస్టిక్ లిబర్టీ పేరుతోటి ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు. అది మనకి ఇంగ్లీష్ లో యూజువల్లీ మొమెంటో అని, షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాస్ అని ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. బట్ అది కాకపోయినా కానీ నిజ జీవితంలో కూడా, రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఐ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ ఇన్ ఏదైనా మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత మా కజినే ఉన్నారు, మా సెకండ్ కజిన్, హీ లాస్ట్ హిజ్ మెమరీ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ డీటెయిల్స్ పోయినాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ ఏ వైల్, మేబీ ఒక 1-2 years తర్వాత స్లోగా ఐ థింక్ దే కేమ్ బ్యాక్. అండ్ బట్ సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈవెంట్స్ ఇలాంటివి మర్చిపోవటానికి
బేసిక్ ఈ స్కిల్స్ లాగా మారిపోయే రేంజ్కి వెళ్ళినవి మర్చిపోకుండా ఉండటానికి కారణం ఏమైనా ఉంటుందంటారా? అంటే సినిమాల్లో చూసినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెంట్స్ మర్చిపోతారు కానీ వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ కానీ హౌ టు ఇంటరాక్ట్, హౌ టు డ్రైవ్ కార్ ఇలాంటివి పోయినట్టుగా చూపించరు. సో ఇవి రెండు సెపరేట్ గా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ స్టోర్ అవుతాయి అంటారా? వాట్ ఈస్ ద రీజన్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ రీజన్? మీరు యువర్ గెస్ ఈస్ కరెక్ట్ అండి. సో మనం మెమరీ అంటే సో జనరల్ గా ఈ ఎక్స్ప్లిసిట్ మెమరీ అన్నాం కదా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమెంబరింగ్ ద నేమ్స్ కానీ అడ్రసెస్ ఈవెంట్స్, ఇవి మనకి సో బ్రెయిన్ లో ముందర ఉండే వాటిని ఫ్రాంటల్ లోబ్స్ అంటాము, సైడ్ లో ఉండే వాటిని టెంపరల్ లోబ్స్ అంటాము, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దెం పెరాయిటల్ లోబ్స్ అంటాం కదా. సో టెంపరల్ లోబ్స్ కి కొద్దిగా డీప్ గా ఒక పార్ట్ ఉంటుంది కాల్డ్ హిప్పోకాంపస్. సో హిప్పోకాంపస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెమరీ అన్నమాట. సో ఈ ఎక్స్ప్లిసిట్ మెమరీ జనరల్ గా ఆ ఏరియాలో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్స్ కానీ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. నాకు ఒక పేషెంట్ ఉండేది, ఆమె 70 years old, క్రిస్టియన్ అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ ఆమెకి సేటన్ అని, క్రైస్ట్ అని, మాన్స్టర్స్ అని ఇవన్నీ బైబిల్లో చదువుంటారు కదా, బైబిల్ అండ్ దెన్ అదర్ వన్స్. ఆమెకి షీ హ్యాడ్ ఎ ట్యూమర్ సో ఇన్ ద టెంపరల్ ఏరియాలో, అండ్ ఇట్ వాస్ కాజింగ్ సీజర్స్ అనమాట, ఫిట్స్ అంటాం కదా మనము, బట్ నాట్ వేర్ అన్కాన్షియస్ కాకుండా, కాళ్ళు చదవకుండా జస్ట్ మెమరీ మాత్రమే స్టిమ్యులేట్ అవుతా ఉండేది, బికాస్ ఇట్ వాస్ క్లోజ్ టు హిప్పోకాంపస్, అండ్ షీ వుడ్ సీ విజన్స్ ఆఫ్ సేటన్ అండ్ మాన్స్టర్స్ every 20 minutes. So that's because these are located in that part called hippocampus, which is in medial part of the temporal lobe, inside ga untundi. Whereas mana activities that we talked about, like cycling, swimming, these are located in a part called striatum. Striatum is called basal ganglia antaru. They are even deeper anamata. Caudate nucleus ani, putamen ani, globus pallidus ani, వీటన్నిటిని కలిపి striatum అంటారు. ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని అక్కడ ఉంటాయన్నమాట. దెన్ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోకస్డ్ అటెన్షన్ ఇట్లాంటివన్నీ ఫ్రాంటల్ లోబ్ అంటే ముందర ఉండే లోబ్స్ లో ఉంటాయి. దెన్ ఈ మసిల్ మెమరీ అంటాం కదా, వేర్ దర్ ప్లేయింగ్ అండ్ కోఆర్డినేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేయింగ్, మనం హాకీ ఆడుతూ ఉంటాము, హౌ టు డ్రిబుల్ ద బాల్, ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ సెరిబెల్లం. సెరిబెల్లం ఈజ్ మనకి వెనుక పార్టంలో, బ్రెయిన్ కి కింద వెనుక ఉండే పార్ట్ ని మనం సెరిబెల్లం అంటాం కదా, ఆ ఏరియాలో ఉంటాయి. సో యువర్ గెస్ ఇస్ కరెక్ట్. సో మనకి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు, సివియర్ హెడ్ ట్రామా అయినప్పుడు ఏ పార్ట్ ఈజ్ డ్యామేజ్ ద మోస్ట్, that is what determines what kind of memory loss he is going to have. So sometimes మనకి ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే అన్కంట్రోలబుల్ గా సీజర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి న్యూరో సర్జన్ లో సీజర్ సర్జరీ చేస్తారు. Sometimes you remove this part of the brain called medial temporal lobe, hippocampus. Those people will not be able to remember the names or any locations or anything. Even if you tell them, ఒక 2-3 నిమిషాల తర్వాత they forget it, because they cannot form memories related to that explicit memory అనేది. So your guess is correct. మన డ్యామేజ్ ని బట్టి we lose a particular kind of memory. అండ్ అది మళ్ళీ రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి అంటే యూజువల్ గా? సో అది డిపెండ్స్ ఆన్ ది సివిరిటీ ఆఫ్ ద డ్యామేజ్ అండి. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మనకి ఇప్పుడు కండిషన్ రిఫ్లెక్సెస్ అంటాం మనం. అంటే వి లెర్న్ మనం ఎట్లా డ్రెస్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా ప్రాపర్ గా బిహేవియర్ చేయాలి, ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కానీ పెద్దలు కానీ వస్తే గౌరవంగా ఎలా ఉంటాము, ఇవన్నీ మనకి కండిషన్ రిఫ్లెక్సెస్ అంటాము. మన కల్చర్ ని బట్టి, మనల్ని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచిన దాన్ని బట్టి నేర్చుకున్న అలవాట్లు ఇవన్నీ. ఇవి యూజువల్ గా ఫ్రాంటల్ లోబ్ లో ఉంటాయన్నమాట, ముందర 2 భాగాల్లో. సో చాలా మంది యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కానీ ఆ ఫ్రాంటల్ లోబ్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు దే లూజ్ దోస్
condition reflex property గా బిహేవ్ చేస్తారు. They may just take their clothes off and walk around in public or urinate in public because the frontal lobes are damaged. They may still be able to take the brush and brush their teeth if you give them a brush, or if they get on a bicycle they can still ride the bicycle, but they lose this condition reflexes. So your question is, can they recover it? That depends on the damage. So చాలా మంది నేను న్యూరో సర్జరీ ప్రాక్టీస్ లో చూస్తూ ఉంటాను, ఇట్లా బైఫ్రాంటల్ కాంట్యూషన్స్ అంటారు. అంటే మనకి సివియర్ గా ఫ్రాంటల్ లోబ్స్ రెండు దెబ్బతింటాయి. ఇఫ్ ఇట్స్ మైల్డ్ ఓవర్ అ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, some of the brain activity will compensate and respond. దాన్ని ప్లాస్టిసిటీ అంటాం కదా మనం, neuroplasticity. So because of neuroplasticity, if the damage is not severe, yes, they can recover some of it. But if the damage is very severe, then it is difficult to recover all of it. Okay. నాకు ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ మిగతా ఈవెంట్స్ అన్ని మర్చిపోవడం ఓకే, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ కూడా మర్చిపోవచ్చా అండి? సో యాక్చువల్లీ మేము ఒక్కొక్కసారి వి సీ దట్. ఇప్పుడు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడేవాడిని కదా కంప్లీట్ గా, తర్వాత ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను. ఒక్కోసారి స్ట్రోక్ లో ఏమవుతుంది అంటే, వెన్ దే హ్యావ్ ఎ స్ట్రోక్ దే లూజ్ ద లాంగ్వేజ్ దే లెర్న్డ్ లేటర్, but their original language they can still speak. So it all depends upon where the stroke is. ఇప్పుడు మనకి స్ట్రోక్ లో కూడా మన స్పీచ్ ఏరియా మెయిన్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది, బ్రోకాస్ ఏరియా అనేది కొద్దిగా ముందర ఉంటుంది. దట్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్. సో ఆల్ ద వర్డ్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై మౌత్ రైట్ నౌ, దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ పార్ట్ కాల్డ్ బ్రోకాస్ ఏరియా. దెన్ వెనక ఇంకొక పార్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని వర్నికేస్ ఏరియా అంటారు. అక్కడ వీఆర్ లిసనింగ్ అండ్ వీఆర్ కాంప్రహెండింగ్. సో వెన్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్, యువర్ వర్నికేస్ ఏరియా ఈజ్ ప్రాసెసింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అన్నమాట. సో you have some areas where you have this language areas, depending upon which part is affected and where the stroke is, they can forget the latest learned language, but their original deep language that was learned at childhood can still be there. Adokati. Rendavadi, when you have trauma, depending upon severity, two types of memory loss ఉంటుంది. ఒకటి యాంటీగ్రేడ్ amnesia అంటారు. అంటే ఆ ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత కొద్దిసేపటి వరకు, మేబీ కొన్ని మినిట్స్ కానీ కొన్ని అవర్స్ కానీ, దే డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. దే ఆర్ అవేక్ బట్ దే డోంట్ రిమెంబర్. దట్స్ కాల్డ్ యాంటీగ్రేడ్ amnesia. Amnesia means memory, loss of memory, called amnesia. Then రెట్రోగ్రేడ్ amnesia అంటే ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగిన ముందు ఒక 5 minutes కానీ 10 minutes కానీ ఏం జరిగింది, లేదా 1 day, డిపెండింగ్ అపాన్ ది సివియరిటీ, దే విల్ ఫర్గెట్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ హిమ్, నాకు నా పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, ఐ థింక్ ఐ వాజ్ మేబీ ఇన్ మై లేట్ టీన్ ఇయర్స్, మదనపల్లిలో ఐ వాజ్ రైడింగ్ ఎ బైసికల్ అండ్ ఐ వాజ్ రైడింగ్ ఎ మోటార్ సైకిల్. అండ్ ఆ రోజు రాత్రి ఎదురుగా ఇంకో అతను సైకిల్లో ఒక డౌన్ లో వస్తా ఉండి, హీ కుడెంట్ కంట్రోల్, సో హీ కేమ్ అండ్ హిట్ నా మోటార్ సైకిల్. I fell down and hit my head anamata, and I was dazed, and my friend was behind me. I remember the bus. Next thing I remember was I was in the hospital, and they were suturing my laceration on my shin. That's called antegrade amnesia. Ante accident అయినప్పటి నుంచి హాస్పిటల్ పోయేంత వరకు నాకు అస్సలు ఏమీ గుర్తులేదు అన్నమాట. I still don't remember it forever. I don't know exactly what happened. So that's called antegrade amnesia. It's very common anamata. Manaki trauma lo kani, accident kani, concussion antam kada manamu. This is part of the concussion. Concussion actually means loss of consciousness that may also be associated with loss of memory.
వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి ఇది టాపిక్, ఎందుకంటే ఐ థింక్ దిస్ రిమైండ్స్ మీ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి మోస్ట్ రీసెంట్ లాస్ట్ 1 month కూడా అవ్వలేదు, ఆల్మోస్ట్ వి హ్యాడ్ ఎ పెట్ లాస్ట్ అనమాట. అంటే నా చేతుల్లోనే లాస్ట్ టైం దింపడం జరిగింది ఒక ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, ఫ్రంట్ యార్డ్ లో. సో దే వాజ్ నో ఫెన్స్, బట్ it's like a second or third house from the road which has 80 kilometer speed limit on it. So usually maybe he was in a new place kabatti want to explore anukunta అక్కడ చిన్నపిల్లలు అందరూ ఉన్నారని వదలటం జరిగింది. సో సడన్లీ హీ టుక్ ఎ టర్న్ అండ్ నాకు వెంటనే వెనకాల వెళ్ళి పరిగెట్టడము అన్ని తెలుస్తుంది. తను ఫుట్పాత్ ఎక్కటము వెనక్కి రావటము అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ హీ వెంట్ అవుట్ టు ద రోడ్ అండ్ నా కళ్ళ ముందు నా చేతుల్లో చనిపోయాడు అనమాట. ఇట్ వాజ్ 6 month హెవెనీస్ బేబీ. నాకు we did everything we could given the situation and the time and but we couldn't save him. ముందు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ లో డీటెయిల్స్ గుర్తురాల, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా వెళ్ళాడు, ముందు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి రోడ్డుకి వెళ్ళటం అన్నది. కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ మాత్రం నాకు ఓవరాల్ గా ఐడియా ఉన్నా గానీ ఎగ్జాక్ట్ గా రికలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే, అంటే ఏమై ఉంటుంది, ఎందుకై ఉంటుంది, ఎక్కడై ఉంటుంది తప్పు, ఏం చేసుకో అంటే అనుకుంటాం కదా. అంటే ఫిజికల్ ఇంజురీయే కాకుండా ఇలాంటి ఎమోషనల్ ట్రామా కూడా ఏమైనా అలాంటి మెమరీలో కొన్ని డీటెయిల్స్ లూజ్ అవటానికి అవకాశం ఉందంటారు? సో అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఎందుకంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ కాజెస్ లాస్ ఆఫ్ మెమరీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్. దట్స్ వై you might have been so stressed, so affected by this emotionally, you might have lost some memory, and that's a possibility. So it is very important to remember. So in fact Dhanya garu oka list పంపించారు what kind of topics she wanted to, and in that memory loss causes ఏమని ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. So one of the important things is stress ఒకటి, depression, traumatic brain injury అంటాం కదా. whether it is ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో అయితే ఫుట్బాల్, అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అంటాము, బాక్సింగ్ throughout the world, then soccer sometimes because they're heading the ball all the time, and then accidents, all these things because of the traumatic brain injury they can lose memory అన్నమాట. కామన్ గా ఏజింగ్ మనకి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మన పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ when they become really old, they lose memory. That's called senile dementia, and my father himself was a fantastic person, amazing human being, and I remember the last few years before his life, before he passed away, he completely lost his memory. He would only barely recognize. So that's called senile dementia anamata. So aging, traumatic brain injury, and depression can also cause memory problems. Stress can cause memory problems. Then we should also look at alcohol use. Constant and severe alcohol use can cause that. Vitamin B12 deficiencies can do that. Vitamin B1 deficiencies can do that. And one of the common things చాలా మందికి తెలిసింది ఏంటంటే Alzheimer's is a disease that is because of what's called tangles and plaques antaru. This is an abnormal protein that's formed in the brain that unfortunately destroys the functioning of the nerves, especially related to memory, neurons related to memory. So they lose so these are all the causes, and stress is an important cause to lose memory. ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మీరు సీనాల్ డెమెన్షియా అన్నారు కదా, అది ఈజ్ అట్ ద సేమ్ రీజన్ అంటే ఐ థింక్ మనకి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ రిమెంబర్ వాజ్పేయి గారు టువర్డ్స్ హిస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ లాస్ట్ couple of years I think completely he couldn't interact or remember, as though he forgot a lot of his contributions.
అండ్ ఇంకొకటి అది జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే మనం యాజ్ వీఆర్ ఏజింగ్ ఏజ్ తో పాటు the brain shrinks a little bit. In other words, the neurons die a little bit anamata. So the brain actually becomes smaller. And there's another condition also called the normal pressure hydrocephalus center. Ante manaki brain lo inside cavities untai, what ventricles antamu. They produce clear fluid called cerebrospinal fluid. అది కాన్స్టెంట్ గా మన బ్రెయిన్ చుట్టూ దెన్ స్పైనల్ కాలం లో స్పైనల్ కార్డ్ చుట్టూ కాన్స్టెంట్ గా 24 hours సర్క్యులేట్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ ప్రొడ్యూస్ దేర్, సర్క్యులేట్స్, గెట్స్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు ద వెయిన్స్ అండ్ ఆర్టరీస్, దెన్ కమ్స్ బ్యాక్ అగైన్ త్రూ వాట్స్ కాల్డ్ choroid plexus in the ventricles. 24/7 ప్రాసెస్ అది. In some people this is not absorbed properly. So the cavities become bigger and bigger, called hydrocephalus. And in those people, main ga 3 problems untai. Okati memory, rendavadi difficulty to walk, called ataxia, and loss of urinary control. This is called the classic triad of normal pressure hydrocephalus. And in those patients, you can do a diagnostic study chesi. కొద్దిగా ఫ్లూయిడ్ తీసామనుకోండి, యూ డూ ఇట్ ట్వైస్ కాల్ త్రూ వాట్స్ కాల్ లంబార్ పంక్చర్ అంటాము. అండ్ ఇఫ్ దేర్ మెడిటేషన్ గెట్స్ బెటర్, then you can put a catheter in their brain and connect into the abdomen so that the fluid now drains. That's called ventriculoperitoneal shunt. So that's also one of the reasons. Now, there are also other reasons, like for example, tumors, or infections of the brain. These are all the reasons that you can have. But also there are other called degenerative diseases, called Lewy body dementia antaru. But common things that we can control that affect the memory are high blood pressure. So if you don't control your high blood pressure, you can have tiny strokes, and people don't even know what strokes vachayani. It's called microvascular angiopathy antaru, and they will lose memory. Diabetes can do that. Again, as I said, the vitamin deficiencies. So these are some of the things that, whether it's depression that needs to be treated or stress that can be controlled, these are somewhat avoidable and correctable problems that can improve or prevent memory loss. సో అంటే ఈ రీజన్స్ లో కమింగ్ టు ఒక్కొక్కసారి మనం ఈ సోషల్ మీడియాలో అట్లా చూస్తూ ఉంటాము, అన్క్వాలిఫైడ్ పీపుల్, క్వాక్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దే అడ్వైజ్ టు స్టాప్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్స్ అండ్ అన్ని మందులన్నీ బయటపడేయండి, ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని, యాజ్ దో దే గివ్ అ క్విక్ అండ్ జనరిక్ రెమెడీస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. లైక్ పాత రోజుల్లో ఉండేది కదా, అన్నిటికీ అదేదో వేరు మందు అన్నట్టుగా. సో దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎంతవరకు సీరియస్ గా తీసుకోవాలి అసలు? అలాగ సడన్ గా టాబ్లెట్స్ వాడేసి ఒక డైట్ ద్వారానే ఇలాగ కంట్రోల్ అవుతాయి, లేదంటే అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? అంటే టాబ్లెట్స్ కాకుండా, ఎందుకంటే జనరల్ గా టాబ్లెట్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏ కారణం కావాలో దాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. అంటే సాధ్యమైనంత వరకు అంటే వాటికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయనో, ఖర్చు ఎక్కువనో, వాట్ ఎవర్ రీజన్, లేదంటే నమ్మకం లేకపోవటము సరిగ్గా. అండ్ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ క్విక్ రెమెడీస్, క్విక్ సొల్యూషన్స్, ఈజీ సొల్యూషన్స్. సో అలాగా మానేయటము అన్నది ఇలాగా టాబ్లెట్స్ కాకుండా జస్ట్ డైట్ లో చేంజెస్ ద్వారానో, హెల్త్ లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ ద్వారానో రివర్స్ చేసుకోగలమా? ఒకవేళ దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలాగా? సో ఇప్పుడు అంటే దానిలో మెడిసిన్ వల్ల మనకి మెమరీ లాస్ వచ్చే ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయా, పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ అవి ఉన్నాయనుకోండి, కీమోథెరపీ సమ్ టైమ్స్ అవి వెరీ స్ట్రాంగ్ మెడికేషన్స్. అవి ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ ద క్యాన్సర్ సెల్స్ యూ కుడ్ హ్యావ్ సమ్ మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్. దట్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ పాసిబిలిటీ. రెండవది, బ్రెయిన్ కి రేడియేషన్ ఇస్తే దట్ ఈస్ ఎ నోన్ ప్రాబ్లం. నార్కోటిక్స్, ఇప్పుడు మనము హైడ్రోకోడోన్ అంటాం, ఆక్సికోడోన్, heroin, all these things, they affect the brain, morphine, opium, all these things.
So they affect the brain. So there are కొన్ని medications, yes, they affect the brain and you have to watch them. But to say that every medication is a problem without any evidence, I agree with you, is not correct. And in the process, you may actually stop a medication that's useful for some other disease, So you have to be very careful. మీరు అన్నట్టు ఎవిడెన్స్ లేకుండా చాలా మంది ప్రాపగాండా ఇస్తారు. యూ గాట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అదొకటి. రెండవది, మన మెమరీ లాస్ గురించి మాట్లాడాము. అండ్ దెన్ how can you improve your memory? So improving memory depends on, are there any causes that are causing your problem? So for example, stress anukunnamu, depression anukunnamu, high blood pressure. But if you don't control them and you already have some damage, you may not be able to reverse it. So it's very important to prevent going into that stage. So making sure that diabetes is under control, hypertension is under control. But otherwise, generally, what are the things that we can do to improve our memory? Number one is physical activity. So recommendation is that you should have at least 150 నిమిషాలు in a week. ఒక వారంలో 150 నిమిషాలు walking exercise. So maybe 30 minutes a day. ఒక వారం రోజుల్లో 150 or 75 minutes a week vigorous exercise, jogging గానీ, significant swimming, stair climbing or hiking, 75 minutes. This will, what it will do is that it pumps your blood to your brain and also oxygen, and it's very important to be physically active. Along with it, mental activity kuda we have to do it. And how do you do it? You read as much as possible, play puzzles or solve puzzles, play games. Also they recommend learning a new habit or a hobby, or learning some music instrument. These will sharpen your mind and help you. That's the second thing. And the third thing is, they also recommend interacting with friends and family and loved ones. And the reason is, if you're alone and if you're a recluse, you may be lonely and depressed, or if you have some stress and you're not sharing it, and it may be upsetting you and it may be affecting your brain. So they recommend interacting with people, and that way your stress and your low mood or depression can be under control, and you may be even able to come out of it. Not only that, when you're talking to people and you're having a conversation, you're exchanging ideas, you're learning new things, so it's also sharpening your brain. There is my dad used to tell me, in Chinnaga unnappudu, he used to always, I'll never forget it. He said, reading maketh a full man, because the more you read, the more you know. Writing an exact man. That means it's not easy to write a very good sentence. You have to rewrite it to come up with a very good sentence. And conversation, a ready man. I think this is from Francis Bacon from England. Because when you're having a conversation, they ask you about a question and you might not have thought about it before. And you go home, you think about it, and next time somebody asks that question, now you're ready, and it comes right to your memory. So they highly recommend having interaction with friends and family, because it makes you happy and you learn new things, but also your loneliness or depression or anxiety may be controlled. And one of the other things is not being organized. A lot of people say, oh, I keep forgetting, na keys ekkada pettanu, na glasses ekkada pettanu. This is because, and then I forgot, naaku oka event unindi nenu but marchipoyinanu. This is because sometimes we got to do the same thing every day, and you will remember, it becomes a habit, and that's almost like an implicit memory laga manam maatladinappudu. And then also they recommend organizing, oka notebook lo gaani, calendar lo gaani,
you just organize yourself so you don't lose, you don't forget it, Loss of memory is also nothing but forgetfulness, kada? And then also they highly recommend too many distractions లేకుండా ఉండడం అన్నమాట. మనకి distractions ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు we lose attention on a particular thing because we're distracted by so many things. So they highly recommend. Another important thing is sleep. Sleep is very important because మనకి adults కి at least 7 to 9 hours good uninterrupted sleep or less interrupted sleep is very important. ఎందుకంటే మనము నిద్రపోతా ఉన్నప్పుడు the hippocampus is active. So some of the events that you might have learned or talked about during the day, when you're sleeping, the hippocampus is laying neural networks antaru. That is, an ensemble means a group of neurons create a particular memory. So the more you repeat and use a particular thing, those neuronal connections become stronger and stronger. But during sleep, some of these neural networks are being laid out anamata. So if you're not sleeping well, your memory will be affected. And lastly, as I said, managing the chronic problem, like, also the food. You asked me about the food, kada? Food, kada, it's important because high-fat diet is said to be not that good, but low-fat diet, mainly vegetables, fruits, whole grains, and if you want to eat like chicken atlantic tinnappudu, they recommend preferably fish, which has low fat, or they say skinless poultry antaru kada, because just the muscle itself doesn't have as much fat as the skin has, and like legumes, like beans atlantivi, they recommend them. So the diet is very important, but mainly making sure that you don't have any chronic diseases like high blood pressure, diabetes, stress, and obesity and hearing loss. These are all important to prevent memory loss. So we ourselves will know sometimes that our memory is not good, or the family members will tell you that the memory is not good. That's when you have to actually go to a doctor and get evaluated. They have to get some history and do general examination, blood pressure, do you have diabetes, sugar, and then sometimes you have to get a CAT scan or a brain MRI to see if there's any tumor, or if they have any infection, or did they have a stroke. All this you have to rule out. But if you don't have any of them, it could be a change in the lifestyle by including your physical activity, mental activity, relationships with friends and family, and good diet. They could improve your memory. థ్యాంక్ యూ. మంచి పాయింట్ Yes, చెప్పారు. yes. ఒక్క పాయింట్ మీద నేను ఫర్దర్ గా అడుగుతాను. అది స్లీప్ అంతే. ఆమె ఐ కెన్ సే ఇర్రెగ్యులర్ స్లీప్. సో యూజువల్లీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉందండి. అంటే మా మావయ్య ఒక ఆయన హీ మెట్ విత్ ఎన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ ఐ థింక్ ఫెల్ అన్కాన్షియస్ అయ్యారు తర్వాత. బట్ ఇట్స్ ఎ లెగ్ ఇంజురీనే. హాస్పిటలైజ్ చేసిన తర్వాత కోలుకున్నారు. అంతా బాగానే ఉంది. కాకపోతే ఆ రోజున జరిగింది మాత్రం ఆయనకి గుర్తు లేదు. ఆయన ఎలాగ వెళ్ళారు, ఆయన ఎలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు, బయటకి ఎప్పుడు వెళ్ళారు అన్నది మాత్రం గుర్తులేదంట. సో ఐఎమ్ జస్ట్ వండరింగ్ రాదర్ సే, మనకి ఏ రోజుకి ఆ రోజు మెమరీస్ అన్ని సరిగ్గా స్టోర్ అవడానికి బ్రెయిన్ లో ఆ స్లీప్ ఇంపార్టెన్స్ అక్కడ ఉంది అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు. సో యూ కెన్ ఎలాబరేట్ ఆన్. సార్, నా క్వశ్చన్ కూడా ఉంది లైక్ స్లీప్ రిలేటెడ్. అంటే 7 to 9 hours ఐడియల్ స్లీప్ అని చెప్పారు కదా. సో ప్రతి మనిషికి అలాగే ఉంటుందా, లేకపోతే ఇది సబ్జెక్టివ్ అని? సో జనరల్ గా మనకి చిన్నపిల్లలు దే స్లీప్ ఎ లాట్ మోర్, but adults లో 7 to 9 hours average they recommend it. But
there are many reasons. They are dependent on long commute gani, long hours of job gani. I remember నేను న్యూరోసర్జరీ రెసిడెన్సీ చేసినప్పుడు there are actually days when we didn't even sleep the whole night, because constant గా ఎమర్జెన్సీ రూమ్ లో పేషెంట్స్ వస్తా ఉంటే you have to manage them అనమాట. Then ఏమవుతుందంటే as we get older and older, our sleep cycle gets disturbed అనమాట. So they won't fall asleep that long. 70s low, 80s low, you don't have regular sleep cycle. So average adult is 7 to 9 hours. But if you're not sleeping well, you got to figure out why you're not sleeping well. And a lot of times what they say is, we are so used to technology valla, phones మీద ఉండడము, computers మీద ఉండడము, just before going to bed. They recommend not to do that. Maybe you can read something or listen to some nice soothing music. And then sometimes meditation. Oh, by the way, I'm glad you answered that. So meditation is also very important because meditation is actually focused attention antam kada. When you have focused attention, your stress levels go down. In fact, there are a lot of studies that show that even if you meditate for 12 days, amygdala is a part of the brain that is responsible for our fear, anger, insecurity. So that becomes smaller, and a part of the brain called the anterior cingulate gyrus becomes a little bigger. That's the part that deals with compassion and openness, having a sense of connectedness to the rest of the world and the rest of the people. So they decrease your blood pressure, they decrease your stress. So meditation has a certain advantage to also improve memory. And I think Josna Gar was asking me about pranayama. Pranayama depends on, is it like what's called a breathing meditation? In breathing meditation, again, it's breathing, which increases your oxygen level, but also it's meditation. You're concentrating on your breath, you're becoming aware, you're less distracted, and your stress level comes down. So it also is a form of improving your memory. So sleep, you got to figure out why you're not able to sleep, because you're too distracted, you're thinking too much, you're stressed out, you're too much on your electronic devices, you're worried about something you may have to do the next day. And then also in some people, they may have snoring is a problem, and because of it's called sleep apnea antam kada. So because of that, they wake up very frequently and they may not have enough sleep. So sleep is very important because during that time the memory is laid out in hippocampus, and also connections to the rest of the brain happen during that time. మీరు డే టు డే అంటా ఉంటే మీ అంకుల్ అన్నారా, మీ అంకుల్ హూ హ్యాడ్ అన్ యాక్సిడెంట్? అంకుల్. So I think that particular day losing, if you didn't know how this happened, that's called retrograde amnesia. That's because of the concussion and the head trauma. So even though he had a leg injury, it's possible that he had, do you know, if he hit his head and lost the consciousness అన్నట్టున్నారు ఒక కొన్ని నిమిషాలు. అవునండి. Then it's like a concussion, so it's called retrograde amnesia. So it only affected maybe a day or 2 days worth of memory that he lost. Yes, we've got a question అండి, ఒక లిసనర్ పంపించారు. సత్య గారు అడుగుతున్నారు ఏంటంటే, I always hear reading is the best habit, so how about watching videos of knowledge related topics? Does this have any impact on brain similar to reading అని అడుగుతున్నారు. Yes, because but we highly recommend not doing it just before you go to bed, because
you may be thinking too much or excited and, visual stimulation. As long as it's purely learning knowledge and you think about it and you calm down and you go to sleep, that's fine. But yes, because especially knowledge is being presented in many different ways. When I was young, the only way I could learn was to go to the library and get books, But now I have my kids, my boys. Automatically, when I ask a question, immediately they Google it or they go on their phone and immediately get the answer. So, yes, and they have videos. YouTube has amazing instructional videos. Yes, the point is you're learning new information and you're retaining it and you're thinking about it and you have to retrieve it. And manaki long-term memory at lost adrante. You have to repeat it. You have to constantly think about it or repeat it. And the reason we remember some of the knowledge we have in our professions or our home addresses or phone numbers, of course, these days everybody is just not remembering the phone numbers, but the way we used to remember the phone numbers, addresses, it's because we repeat them, we're constantly repeating them. So yes, learning new information and thinking about it and using it for whatever purpose it is, whether it is solving a problem, critical thinking, or just the pleasure of just learning and knowing and thinking about it, will definitely affect our memory. Yes. Yes. So memory loss ki మీరు చాలా రీజన్స్ చెప్పారు. జెనెటిక్ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయండి? So genetic ante, we don't generally see immediately genetic reason valla loss of memory undadu, but you can have what's called Lewy body dementia antaru, which is a degenerative disorder. Sometimes Parkinson's disease, yes, that's a degenerative disorder. People can have genetic proclivity or predisposition because of their familial traits. Dani valla, yes, they may have it, but there is no specific one disease where you just lose memory. It's a age and up to certain people will get certain. Alzheimer's is one thing. Some people are prone. And then, as I said, Lewy body dementia antamu. So some of these can be genetically transmitted. But usually, we older age lo vastayi. ఐ హావ్ వన్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. మీరు ఇంతకుముందు అన్నారు కదా స్మాల్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కూడా రావచ్చు, అది మనం గమనించకపోవచ్చు కూడా. మేబీ నేను అనుకోవడం మనకి ఏదైనా మర్చిపోవటం, కొన్ని విషయాలు మర్చిపోవటం మాత్రమే మేబీ అది మనం అర్థం చేసుకోగలమేమో, ఎవరికైనా వచ్చింది స్ట్రోక్స్ వస్తున్నట్టుగా అన్నట్టుగా. సో అట్ వాట్ టైమ్ we need to seek medical intervention or ఈ ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఎంత తొందరగా అయితే అంత మంచిది. కాబట్టి what are the symptoms we need to look out for to be skeptical about the health of the brain and ఇది? So ఇప్పుడు generally we ourselves will know, we feel like నేను మామూలు దానికంటే ఎక్కువగా మర్చిపోతున్నాను, I'm forgetting to do my things that I usually routinely do. I keep forgetting where I'm putting things which I usually used to remember very well. When you yourself feel like it's more than average, so sometimes if we are distracted gani leda we were not paying attention, we may forget. That's temporary, and then we'll recognize that it's not a big problem. But if it's happening more and more, chala frequent ga jaruguta undante, then you realize there is a problem. Also, as I was telling, the family members will realize that you are forgetting. So some other ways they do is, let's say for example, somebody who's I'll give you an example of maybe paying the bills. Ikkada manaki United States lo akkadaina gaani mana bills regular ga pay chesta untam anukondi.
You keep forgetting to do those bills, and that's unusual because somebody is very active, very regular, and they're not doing it. And the family will recognize that, they're forgetting more than usual. So whenever the persons themselves or the family recognizes that it is more than normal, that's the time to have a medical evaluation. And during the medical evaluation, most of the common causes the doctors will be able to look at, but generally they may need a CAT scan or a brain MRI to see if there's anything related to that. Now, if they all show normal, and so Alzheimer's ante they can start in the age of 50s to 60s. Well, early senile dementia, late 70s, కానీ 60s నుంచి కొద్దిగా people will start forgetting, but it's not a big deal. But 70s, late 70s and 80s, people may forget more, and of course after 80s, a lot of them forget a lot. That's called senile dementia, and if you get manam brain MRI చేస్తే, you will notice that their brains are shrunken a little bit. Called atrophy antam kada, brain atrophy antam. Whereas Alzheimer's, it happens much earlier, late 50s, early 60s lone, severe loss of memory where they are unable to take care of themselves. Minimal daily activities kuda, they cannot take care of themselves. So that is a neurology evaluation. So the neurologist, they will do the brain MRIs, and also they'll do what's called a clinical evaluation, and they talk to the family and the patient, and then we also do short-term memory tests. And so, for example, we ask the patient, మీకు ఒక 3 things చెప్తాను, ఒక 3 నిమిషాల తర్వాత అడుగుతాను, గుర్తుపెట్టుకోండి అని. Like say, for example, a car, number 7, and apple, and then you talk to him, you do some exam, ఒక 3 minutes తర్వాత మీకు గుర్తున్నాయా ఒకసారి చెప్పండి అంటే, either they may not be able to tell all the 3, or they may be able to say only 1. So that's how you kind of test. And then you also ask them, what's your name, what's your age, what's your address, do you know the date today, do you know where you were, do you know what month, do you know what year. So this is how you start asking if they have memory issues or not, and then do the necessary diagnostic studies and see if there's any correctable problem that can be taken care of. Yeah, thank you. And Yes. one last question on the brain strokes వచ్చేసి ఈ రోజుల్లో కొద్దిగా నేను I don't know if it is a new phenomenon, but started hearing a lot more brain strokes than I used to. So అంటే ఒక వ్యక్తి అన్కాన్షియస్ గా పడిపోవటం కానీ ఇలాంటి చూసినప్పుడు మనకి తెలియదు, అది ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ రీజన్, హార్ట్ స్ట్రోక్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు పక్కన వాళ్ళకి. సో అది what are the symptoms that we need to look for, and what is the immediate అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ గానీ లేదంటే ప్రికాషన్స్ గానీ టిల్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్లే లోపు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారా ఆ పేషెంట్ కి? Yeah, so there are 2 types of strokes, warning signs. First one TIA ante transient ischemic attack. Ante you may lose ability to speak for a few minutes, a few seconds. You may lose vision for a few minutes. You may feel numbness of the arm or leg, or weakness of the arm or leg. But within a few minutes it comes back, or a few hours it comes back completely normally. That's called transient ischemic attack. That has to be evaluated because రెండవది, the other way we know something is going on is what's called syncope అంటారు. అంటే మీరు అన్నారు కదా అన్కాన్షియస్ అయి పడిపోవడము, దాన్ని syncope అంటారు. So there are many reasons for that. And then actual stroke. Actual stroke is longer lasting anamata. Few days to few months to few years, or permanent damage. So stroke, permanent stroke చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది. ఫేస్ డ్రూప్ కావడము, unable to move arm కానీ లెగ్ కానీ, numbness,
speech, left side, Broca's areas, Wernicke's area, they'll have problems with speech. So right-sided strokes, speech usually spare out in the left-sided strokes. So those are pure strokes, complete strokes. And if they go to the hospital by the time they already have a stroke, well, we do have some idea. So we immediately get a CAT scan. We get what's called perfusion study. We can see also an angiogram and see, is there any part of the brain that can be saved? Because మనకి సివియర్ స్ట్రోక్ ఉండే పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ దాని చుట్టూ స్టిల్ సేవబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ పెనంబ్రా అంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ కెన్ బి డన్ అండ్ వీ కెన్ ఇంటర్వ్యూన్ ఇట్. బట్ మీరు ప్రివెంట్ చేసేదానికి ఈ టిఐ అన్నాను కదా, ట్రాన్సియెంట్ ఇస్కెమిక్ అటాక్, యూ హ్యావ్ టు బి ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫర్ 3 possibilities. One is somebody who has a heart problem. ఇప్పుడు ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ అంటాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది అంటే ద టాప్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఈస్ నాట్ పంపింగ్ ప్రాపర్లీ, సో ద బ్లడ్ పూల్స్ ఇన్ దట్ అండ్ ఫార్మ్స్ అ క్లాత్. అండ్ సమ్టైమ్స్ దిస్ టైనీ క్లాత్స్ బ్రేక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ and then go into our arteries that go to the brain and block it, and they'll have transient ischemic attack. Once the clot dissolves, they'll be okay. But that's one of the reasons we have to make sure that the heart is okay. The second reason is narrowing of the arteries called carotid arteries. మన neck lo untai kada, they are the ones that supply one on each side to the each half of our brain, cerebral hemispheres. It's called carotid stenosis, narrowing of this carotid artery from calcification or atheroma antamu. And you will be able to diagnose it with either ultrasound of the carotids or an MR angiography, and that can be fixed. If it is significant stenosis, you can either do stents పెట్టడం గానీ, లేదా you have to open surgery and call carotid endarterectomy. That's the other reason. And the third reason is narrowing of the arteries in the brain itself, and that's a little harder to take care of. But once you have TIAs and it's only minor narrowing, they need to be on blood thinners like aspirin kani, లేదా Plavix antamu, లేదా Coumadin. So ivi to prevent them from forming clots in your atrial fibrillation, because it's forming clots in the heart, they need to be on blood thinners like Coumadin, Plavix. Now there are lots of new ones called Eliquis. So TIA or syncope అంటే మీరు అన్నట్టు సడన్ గా లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్ వచ్చి పడిపోవడము. The reason that happens is if they have again atrial fibrillation, the blood is not being pumped enough to the brain, so they become unconscious. And once they fall down, the blood flows better, because when you're standing, the heart has to pump blood against gravity, but when you fall down, that gravity restriction is not there, so they wake up after a few minutes. The second reason is again narrowing of the carotid arteries. Third reason is seizures. Sometimes they can have a seizure, and the seizure can make them lose consciousness. And how we know is get a CAT scan of the brain or an MRI. So symptoms ఏమంటే, as I said, face droop అవడము, numbness కావడము, vision partial గా పోవడము, ఇవి ఉంటే immediately they need attention. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్ అండి. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. అండ్ మనకి సమయాభావం వల్ల మనం ఎక్కువ కంటిన్యూ చేయలేకపోవచ్చు, బట్ డెఫినెట్లీ మరిన్ని అంటే ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ అవి మనకి ఉన్నాయి, లైక్ హిప్నాసిస్, మిడ్ బ్రెయిన్ యాక్టివేషన్ అని, లేదంటే నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని, పాస్ట్ లైఫ్ రెగ్రెషన్ అని, సైకడెలిక్స్ యూజెస్ గురించి, ఇలాంటి అంటే మిత్స్, సూడో సైన్స్, ఇలాంటివి మిస్కాన్సెప్షన్స్, ఇవన్నీ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే సోషల్ మీడియాలో ఉంటుందో, వీటితో పాటు ఇంకా మీరు ఇది కాకుండా వేరేగా కూడా వర్క్ చేస్తున్న మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానీ, మీ
మీ బుక్స్ విషయంలో కానీ వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడానికి చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో మోస్ట్ లైక్లీ మీకు వీలైనప్పుడు మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ ఎప్పుడో మనము చెప్తే మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా చేయొచ్చండి. ధన్య గారు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ పాయింట్ టు యాడ్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ కన్క్లూడ్ అండి, టైం అయిపోయినట్టుంది. వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉందండి నాకు. లైక్ పిల్లల్లో మెమరీని డెవలప్ చేయడానికి మీరు చెప్పిన హెల్దీ హ్యాబిట్స్ తో పాటు ఇంకేమైనా చేయొచ్చా అని? చదవడం అండి, రీడింగ్, లెర్నింగ్, అండ్ ఆల్సో మ్యూజిక్ కానీ, సాల్వింగ్ పజిల్స్, and of course, getting involved with the sports, because physical activity is important, and creating good relationships with their friends and family members. It's almost like a lifestyle. And also recognizing, are they stressed about some things that they may not tell you, and you got to be able to perceive that they may be stressed and try to tell them, don't worry about it, relax, and just think about what the problem is and how it can be solved. So it's a way of lifestyle, but mainly encouraging them to study and learn and be curious and learn more and more. ఎస్. సో ఇవాళ మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం అండి. మెమరీ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ప్లిసిట్, ఇంప్లిసిట్ మెమరీ, షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్, సెన్సరీ, మజిల్ అండ్ వర్కింగ్ మెమరీ గురించి, అలాగే మెమరీ లాస్, కాజెస్, డిసీజెస్ లైక్ అమ్నీషియా అండ్ అల్జీమర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ రెమెడీస్ అండ్ సొల్యూషన్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వెరీ మచ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్, సార్. ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యూ. My pleasure, and Dhanya garu, it's my pleasure. I love to have a conversation, have a discussion. We'll be glad to talk about other topics anytime. Yeah. Until next week, stay scientific, stay curious, and promote scientific temper. This is RJ Dhanya signing off.